Im Moment, genau in diesem Augenblick, distanzieren sich Turkish Militarbient öffentlich von Iran, während amerikanisch B-2 Tarnkappenbomber in Vorstützpunkten im gesamten Nahen Osten stationiert sind. Irans Außenminister hat in den letzten 48 Stunden dreimal die Türkei angerufen sofortige militärische Konsultationen im Rahmen regionaler Verteidigungsabkommen. Die Türkei hat alle drei Anfragen abgelehnt. Das ist kein diplomatische Vorsicht. Das ist die fünftgrößte Militärmacht der NATO, die ein rote Linie sieht, die darüber entschieden kann, ob amerikanische Angriffe auf iranische Nuklearanlagen einen regionalen Krieg auslösen oder in bilaterales Konfrontation zwischen Washington und Teheran bleiben. Lassen Sie Michigan genau erklären. Was passiert ist Warum die Position der Türkei die bedeutend strategische Neuesrichtung im Nahen Osten seit den Abraham-Abkommen darstellt. AM7, Mars 2026, etwa 14:30 Uhr Ortszeit, teilt der iranische Außenminister Abbas Araghchi seinen ersten Anruf bei dem türkischen Außenminister Hakan Fidan. Laut zweier türkischer Beamter, die anonym MIT Reuters sprechen, beantragt Araghchi eine Notfallsitzung des Verteidigungsgremiums der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, einem regionalen Gremium, das soll den Iran als auch die Türkei umfasst. Fidan lehnte ab Verwies after Mimperbling. 6 Stunden später, 20:45 Uhr im selben Abend, rief Araghchi erneuten. Diesmal bat direkt bilateral militärische Konsultationen in Ankara schlug vor, den iranischen Generalstabschef Generalmajor Mohammad Bagheri innerhalb von 24 Stunden zu türkischen Amtskollegen zu entsenden. Die Türkei lehnt erneut ab, diesmal ohne alternative Termin anzubieten. AM8, Mars 8:20 Uhr unternahm Araghchi seinen dritten, Versuch rief direkt das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Anruf wurde nicht zurückgegeben. Stattdessen gab das Verteidigungsministerium der Türkei am 8. Mars 12 o'clock ein sorgfältig formulierte Erklärung in die Anadolu Generab, die lautet: Die Türkei halt in ihrem Engagement für regionale Stabilität und Dialog fest. Unsere Verteidigungsstrategie konzentriert sich auf Bedrohungen der türkischen Souveränität und unsere Verpflichtungen im Rahmen des NATO-Bündnisses. Dieser letzte Satz, Rahmen des NATO-Bündnisses, stellt das entscheidende Signal dar, das Iran verzweifelt zu verhindern versucht und das Washington sorgfältig überwacht. Zu verstehen, warum die Weigerung der Türkei so dramatisch ist, müssen Sie die militaristischen Fähigkeiten der Türkei und ihr geografische Lage verstehen. Die Türkei verfügt über das zweitgrößte Militär in der NATO nach den Vereinigten Staaten. MIT 355.000 aktiven Soldaten und 378.000 ausgebildeten Reservisten. Die Türkei kontrolliert die Bosporus und die Dardanellenstraßen, die einzige maritime Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer. Was bedeutet, dass die Türkei ein Vetorecht über die russische Marineverstärkung ihrer Mittelmeergeschwader hat. Die Türkei teilt sich ein 828 Kilometer lang Grenz mit dem Iran und ein 499 Kilometer lang Grenz mit Syrien, was die türkischen Streitkraft entlang der gesamten nordwestlichen Grenz der Iran positioniert und potenziell amerikanische Luftkorridor von NATO-Stützpunkten in Katar, Bahrain und den VE überquert. Die Türkei betreibt 242 F-16 Fighting Falcon-Flugzeuge, die größte F-16 Flotte in der NATO außerhalb der Vereinigten Staaten. Und unterhalb dreisen große Luftwaffenstützpunkt, darunter in Sirleck, das amerikanische Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO beherbergt. Die geografische Lage der Türkei bedeutet, dass amerikanische B-2 Bomber und B-1B Lancer die iranische Nuklearanlagen in Natanz, Verdau und Isfahan angriffen. Optimal durch den türkischen Luftraum oder direkt südlich davon durch den irakischen Luftraum fliegen würden, den die Türkei theoretisch infekten könnte. Wenn die Türkei Iran aktiv durch Luftraumbewegung, den Einsatz von Bodenluftraketen entlang der Grenze oder sogar durch passiven Informationsaustausch über die Bugungen amerikanischer Bomber unterstützen wird die Planung amerikanischer Angriff exponentiell komplexer und riskanter. Das war, was Iran berechnet,
als Arachi des drei Telefonet führt. Iran weiß, dass eine einseitige Konfrontation mit der amerikanischen Luftmacht ein verlustreiches Unterfangen ist. Amerikanische Two-Spirit-Bomber Trojan Axig 500 Fund GPS Gesture Joint Direct Attack Munitions oder Section 5.000 Fund Massive Ordnance Penetrators. Die Spezial Dafür entwickelt werden, die Vergrabin unschuldig Einrichtungen wie Irans Zentrifugenhallen in Fordau zu zerstören, die 90 Meter unter der Erde in einem Berg liegen. Irans integriertes Luftverteidigungssystem, das russisch Jellyford S-300 PMU-2, System MIT einer Einsatzreichweite von 200 Kilometern UND im Inland produziert Bavar, 373, System umfasst, von den Iran behauptet. SIE werden den Fähigkeiten der S-400 entsprechen, kann theoretisch subsonisch Marschflugkörper UND konventionell Flugzeuge erkennen UND bekämpfen. Dr. Radarkerschnitt de B2 Betrag etwa 0,0001 Quadratmeter. Unschvar die Groß 1 großen Vogels auf Radarskirmen. UND der Bomber operiert in Hohenligen zwischen 40.000 Uni 50.000 fast. Wovil von Irans altern Luftverteidigungssystemen nicht hinreichen können. Die strategische Berechnung der Iran hängt daher nicht davon ab, amerikanische Angriff durch direkt Luftverteidigung zu besiegen, sondern davon, genuine operationelle Komplexität UND politisch Kosten auszuerlegen. So dass amerikanische Planer Zagern oder Angriffspläne zurückfahren. Die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei, selbst passiv durch Informationsdaustausch oder diplomatisch durch den Aufbau regionaler Koalitionen, wird dem Iran genau dies Multiplikation der Komplexität bei. Wenn die Türkei amerikanische Angriffe öffentlich verteilen, not Volltreffen der Arabischen Liga oder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, in Ankara einberufen oder sogar vorübergehend den Luftwaffenstützpunkt in Zürich für amerikanische Operationen MIT, verweis auf regional Stabilitätsbanken schließen wird sich die Handlungsfreiheit der Amerikaner erheblich verringern. Aber die Türkei hat gerade dreimal nie gesagt. Die strategische Logik, die Weigerung der Türkei antritt, funktioniert auf mehreren Ebenen. Die das Zunehmend-Komplex Gleichgewicht der Türkei zwischen Iran-NATO-Verpflichtungen, Iran-regionalen Ambitionen und ihrer wirtschaftlichen Verzweiflung widerspiegeln. Zuerst kollabiert die türkische Wirtschaft. Die türkische Inflation erreicht im Februar 2026 laut offiziellen Statistiken 64,77%, während unabhängige Ökonomen die Realinflation nachher bei 85% schätzen. Die türkische Lira hat seit 2021 73% ihres Werts gegenüber dem Dollar verloren. Die Türkei benötigt dringend westliche finanzielle Unterstützung. Zugang zum internationalen Währungsfonds und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Die Antagonisierung der Vereinigten Staaten und der NATO durch die Unterstützung Irans gegen amerikanische Militäraktionen wird ein wirtschaftliche Isolation garantieren, die fragile Wirtschaft der Türkei nicht überstehen kann. Zweitens ist die Beziehung der Türkei zu Iran grundlegend wettbewerbsorientiert, nicht kooperativ. Die Türkei und Iran unterstützen gegenseitig Seiten im syrischen Bürgerkrieg, wobei die Türkei syrische Oppositionsgruppen unterstützt, während Iran das Assad-Regime unterstützt. Die Türkei und der Iran konkurrieren Einfluss im Irak, wo türkische Truppen im nördlichen Kurdistan gegen PKK-Militante operieren, während von Iran unterstützt Milizen das Sicherheitsapparat Bagdads dominieren. Die Türkei und der Iran konkurrieren die regionale Führung der sunnitischen BCW, skytischen islamischen Welt, ein konfessionelle Spaltung, die temporär taktisch Ausrichtungen übertrumpft. Präsident Erdogan hat sein politisch Mark auf neo-osmanischer Pracht und türkischer Unabhängigkeit aufgebaut, aber ist pragmatisch genug, zu erkennen, dass die islamische Identitätspolitik der Türkei nicht die grundlegende wirtschaftliche Existenz und die Verpflichtungen aus Artikel 5 der NATO, die Türkei vor russischem Druck in ihren nördlichen Grenzen schützen, überlagern kann. Drittens, und dies ist das Element, das amerikanische Planer in den letzten 6 Monaten über diplomatische Kanäle am sorgfältigsten kultiviert haben, sieht die Türkei die ironische Schwäche als strategische Gelegenheit. Wenn amerikanische Angriff das iranische Atomprogramm,
Die ballistischen Raketenfähigkeiten, UND die Kommandostruktur der IRGC erheblich schwachen, tritt Iran als geschwacht regional, macht aus der Konfrontation hervor. Das schafft ein Vakuum in Syrien, Irak, Libanon UND Jemen, das die Türkei perfekt ausfüllen kann. Turkish Militäroperationen im nördlichen Syrien kontrollieren bereits ein Gebiet, das der Großkuwait entspricht. Turkish Stellvertreter in Libyen kontrollieren Tripolis UND die OL-Infrastruktur im westlichen Libyen. Turkish Streitkräfte sind in Somalia, Qatar UND Azerbaijan stationiert. Die Türkei trompt davon, die dominante regional Macht zwischen dem Mittelmeer UND Zentralasian zu werden. Iran ist das Haupthindernis für dieses Ziel. Es stellt das optimale Ergebnis aus der Perspektive Ankaras dar, den Vereinigten Staaten zu erlauben, Iran zu schwachen und das türkisch Fingerabdruck in der Operation zu finden sind. Lot dr. Gallup Dali, ein nicht anzeiger Fellow im Doha Center der Brookings-Institution, der sich auf die türkische Außenpolitik spezialisiert hat, erklärt, dass die Berechnung der Türkei einen grundlegenden Wandel widerspiegelt. Erdogan hat in den 2010er Jahren versucht, die Türkei als Bruch zwischen Ost und West zu positionieren und mehrere Seiten für maximalen Einfluss zu spielen. Aber die Wirtschaftskrise hat der Türkei die Handlungsfreiheit genommen. Die Türkei benötigt westliches Kapital, braucht den Sicherheitsschirm der NATO und muss die Association im IT-Peristaten vermeiden. Die Zeiten, in denen Erdogan ironisch Führer empfing, waren russisches 400 Raketen kauft, sind vorbei. Dr. Dali's Analyse, veröffentlicht am Turkish Policy Quarterly im Januar 2026, sagt genau dieses Szenario voraus. In dem wirtschaftlicher Druck, die Türkei zurück zur NATO-Richtung zwingen wird. Dies vorhersage wird in Echtzeit-Realität. Hier ist, was die Position der Türkei noch bedeutender macht. Die Türkei weigert sich nicht nur, dem Iran zu helfen. Die Türkei unterstützt aktiv die Vereinigten Staaten durch Passivzusammenarbeit, die keine feindliche Anerkennung erfordert. Laut Defense News, unter Berufung auf ungenannte Pentagon-Beint, hat die Türkei den erhoten Betrieb amerikanischer Tankflugzeuge von der Luftbasis in Sirlik nicht beanstandet. Was für die Luftbetankung amerikanischer Kampf, und Bomberflugzeuge, die erweitert Angriffsmissionen gegen iranische Ziel durchführen, entschieden war. Die Türkei hat ihr Patriot-Raketen-Batterien oder eigenes Luftverteidigungssystem entlang der iranischen Grenze nicht aktiviert, was den amerikanischen Missionsplanern signalisiert, dass der türkische Luftraum permissiv bleiben wird. Am bedeutendsten ist, dass die Türkei keine Notfallkonsultation in der NATO-Gemes-Artikel für Beantrag hat, was ein NATO-Ratssitzung zur Diskussion der Kreis erzwungen und möglicherweise die Handlungsfreiheit der Vereinigten Staaten durch die Politik des Bündnisses eingeschränkt hat. Das Schweigen der Türkei stellt eine aktive Möglichung dar, und soll Teheran als auch Washington verstehen dies perfekt. Irans Verzweiflung, türkische Unterstützung zu sichern, offenbart Irans strategische Isolation klarer als jede amerikanische Geheimdiensteinschätzung, yes Connie. Irans einziger formeller militärischer Verbündeter ist Syrien. Das von russischer Unterstützung abhängig bleibt und kein bedeutend Hilfe gegen amerikanische Angriffe leisten kann. Iran unterhält Verteidigungskooperationsabkommen im IT-Russland und China, aber weder Moskau, noch Peking haben sich verpflichtet, iranisches Territorium gegen amerikanische Angriffe zu verteidigen. Russland ist vom Ukraine-Konflikt eingenommen und kann sich keine Eskalation im Nahen Osten leisten, die eine Aktivierung von Artikel 5 der NATO auslösen konnte, falls sich der Konflikt ausbricht. China ist auf Allenport aus dem Nahen Osten und amerikanische Verbrauchermarkt angewiesen, was es ihm unmöglich macht, ein Risiko eines Großmachtkonflikts über iranische Nuklearenergie einzugehen. Venezuela und Nordkorea bieten diplomatische Unterstützung, haben jedoch keine Kapazität, militärische Ergebnisse im Persischen Golf zu beeinflussen. Irans regional Stellvertreter, Hezbollah im Libanon, Hamas im Gazastreifen, verschiedene skytische Milizgruppen im Irak und Syrien sowie Houthi-Truppen im Jemen, können Belastungsoperationen durchführen und Raketen auf Israel abführen. Aber keiner kann amerikanische Tarnkappenbomber daran hindern, iranische Nuklearzentrifugen zu zerstören.
Iran's isolation ist nicht so vollständig. Und die Weigerung der Türkei, sogar Telefonanruf in Kajenzun, macht die Isolation absolut. Lassen Sie Michigan nun das Szenario Model erklären. Das soll amerikanisch als auch ironisch Pläne der Zeit durchführen, waren sich die Position der Türkei kristallisiert. Es gibt drei Hauptszenarien. Jeds MIT unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsbereichen und die unterschiedlichen Auslösbedingungen. Szenario 1 ist ein diplomatische Deeskalation, die durch türkische Vermittlung ermöglicht wird, MIT einer Wahrscheinlichkeit von etwa 25 bis 30%. In diesem Szenario nutzt die Türkei ihre neutrale Position, indem sie öffentlich anbietet, diplomatisch Gespräche in Ankara oder Istanbul zwischen iranischen und die amerikanischen Vertretern zu hosten. Die Türkei positioniert sich als ehrlicher Vermittler MIT Beziehungen zu beiden Seiten. Der Iran akzeptiert, weil keine besseren Optionen hat und einen Ausweg aus einer Konfrontation benötigt, die nicht gewinnen kann. Die Vereinigten Staaten akzeptieren, weil selbst ein begrenzter diplomatischer Prozess militärisch Angriff versucht und mehr Zeit für die Sammlung von Geheimdienstinformationen und den Aufbau von Koalitionen ermöglicht. Die Gespräche führen zu einem minimalen Abkommen, vielleicht ironisch Verpflichtungen zu erweiterten Inspektionen der Internationalen Atomenergieorganisation im Austausch für das amerikanische Versprechen, keinen Regimewechsel in Zustreben, das kein der beiden Seiten vollständig glatt, aber beiden Seiten einen Vorwand zur Deeskalation bietet. Die Türkei profitiert, indem sie ihre regionale Bedeutung erhöht und Iran wird solg für die NATO als auch für regional Macht demonstriert. Dieses Szenario erfordert spezifische Bedingungen. Iran muss glaubwürdig sein echter Verhandlungsflexibilität akzeptieren, was bedeutet, dass der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei die iranischen Verhandler autorisieren muss, tatsächlich Einschränkungen des Atomprogramms zu diskutieren, anstatt nur über die Aufhebung von Sanktionen zu sprechen. Die Vereinigten Staaten müssen signalisieren, dass sie bereit sind, etwas weniger als die vollständige nukleare Abrüstung Irans zu akzeptieren, was bedeutet, dass Präsident Trump seine maximalen Druckforderungen moderieren muss. Beide Bedingungen sind möglich, aber kein ist angesichts der aktuellen Rhetorik der Führung und der innenpolitischen Einschränkungen wahrscheinlich. Szenarios wie fast begrenzt amerikanischer Angriff MIT passiver Unterstützung der Türkei, MIT einer Wahrscheinlichkeit von etwa 45 bis 50%. Die stellt die wahrscheinlichste Entwicklung angesichts der aktuellen Indikatoren dar. In diesem Szenario starten amerikanische B-2 Bomber von der Whiteman Air Force Base in Missouri, und möglicherweise stationiert in Diego Garcia oder in nicht definichten Standorten im Nahen Osten Praxis Angriff auf iranische Nuklearanlagen in Natanz und Fordau, wobei massive Ordnance-Penetrators eingesetzt wurden, die dafür entwickelt wurden, unschuldig Einrichtungen zu zerstören. Amerikanische F-35 Lightning II Jägerbeit Begleitung und die Unterdrückung der feindlichen Luftabwehr und die Zielen auf iranisches 300 Raketenbatterien und die Radarinstallation. Die Angriffe erfolgen innerhalb eines komprimierten Zeitrahmens, möglicherweise 48 bis 72 Stunden, und die zerstören kritisch Zentrifugenkaskaden. Waters das iranische Nuklearprogramm laut Schätzungen des Institute for Science and International Security 5 bis 7 Jahre zurückgeworfen wird. Die Türkei wird öffentlich Neutralität, schließt jedoch Iran Luftraum, nicht und die verhängt keine Einschränkungen für amerikanische Operationen von Insurlich aus. Die Türkei gibt eine diplomatische Erklärung ab, in der sie Bedenken hinsichtlich der regionalen Stabilität außer und alle Partien zur Zurückhaltung aufruft. Der Iran führt begrenzt Vergeltungsmaßnahmen durch Stellvertreterkraft durch, die Hisbollah führt Reichtet auf Nordisrael. Irikisch Milisen greifen amerikanische Streitkraft im Luftwaffenstützpunkt ein Al-Assaden, die Truppen im Jemen Zielen auf saudische Olanlagen. Vermiedet jedoch direkt Angriff auf amerikanische Streitkraft, die ein Escalation-Spiral auslösen wird. Amerikanische Streitkraft führen Gegenschlag gegen die Infrastruktur iranischer Stellvertreter durch, jedoch nicht gegen iranisches Hoheitsgebiet jenseits der empfänglichen Angriff auf Nukleareinrichtungen.
Innerhalb von zwei Wochen in det die akut Krisenphase mit einem erheblich geschwächten iranischen Atomprogramm waren das iranische Regime intakt bleibt und durch das Übelben den Siegbeensbrot. Dieses Szenario wird wahrscheinlich, wenn mehrere beobachtbare Indikatoren eintreten. Wenn die Vereinigten Staaten beginnen, öffentlich über spezifisch iranische Nuklearstandorten ermittlich zu diskutieren, hat die Angriffsplanung die in gültigen Stadien erreicht. Wenn Israel Aufklärungsflug über den syrischen Luftraum durchführt, die Einsatzbereitschaft der iranischen Luftabwehr zu überwachen, erfolgt die Koordination von israelisch-amerikanischen Angriffen. Wenn amerikanische Flugzeugträgerkampfgruppen Positionen im arabischen Meer halten, anstatt die Straße von Hormuz in den Persischen Golf zu durchqueren, priorisieren amerikanische Planer die Fähigkeit zu Fernangriffen über eine nahe militärische Präsenz. Was auf eine Luftkampagne anstelle einer amphibischen oder großangelegten Bodenoperation hintertet. Szenario 3 ist eine katastrophale regionale Eskalation, die durch türkische Fehlkalkulation oder iranische Verzweiflung ausgelöst wird und eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 bis 25% hat. Dieser Albtraumweg beginnt ähnlich wie Szenarios wie mit amerikanischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen. In dieser Version übersteht die Vergeltung Irans jedoch sorgfältig kalibriert Grenzen. Möglicherweise treffen iranische ballistische Raketen die massive amerikanische Al-Udeid Airbase in Katar und verursachen erhebliche amerikanische Verlust. Vielleicht führen die Marinekraft der iranischen Revolutionsgarden Selbstmordanschläge gegen amerikanische Kriegsschiffe im arabischen Meer durch. Vielleicht startet die Hisbollah so massive Raketenangriff auf israelische Stadt, dass Israel seine die Doktrin der massiven Vergeltung gegen die libanesische Zivilinfrastruktur aktiviert. Dieser Eskalation lost eine amerikanische Gegeneskalation US. Die über nuklear Einrichtungen hinausgeht und Angriff auf iranische Führungskomplex. Die IRGC-Zentrale in Teheran, iranische Marinestutzpunkt in Bandar Abbas und iranische Produktionsstätten für ballistische Raketen im ganzen Land einschließt. Iran interpretiert unfassende amerikanische Angriff als Versuch eines Regimewechsels und reagiert, indem als Stellvertreterkraft gleichzeitig aktiviert. Hisbollah gegen Israel, irakische Milizen gegen amerikanische Truppen und die irakische Regierung, Houthis gegen Saudi-Arabien und die Schlafzellen gegen amerikanische und westliche Ziele weltweit. Regional Krieg breiten sich über Libanon, Syrien, Irak, Jemen und möglicherweise Saudi-Arabien und die aus. Die Ölpreise steigen auf über $150 pro Barrel, während Iran versucht, die Straße von Hormuz durch Minenlagungen und Angriff mit Anti-Schiffraketen zu schließen. Ein global Wirtschaftskreis folgt, während die Energiemarkt in Panik geraten. Die Türkei steht vor einer unmöglichen Wahl. Aktiviert sie Artikel 5 des NATO-Vertrags. Wenn iranische Raketen amerikanische Streitkraft in Syrlik treffen, was die NATO möglicherweise in einen direkten Krieg mit dem Iran sieht, schließt die Türkei den Bosporus für russische Marineverstärkung und riskiert eine russische Vergeltung? Das Szenario entwickelt sich zu einem strategischen Albtraum, den kein Akteur wünscht, aber die Kette von Fehlkalkulationen und Verzweifelten Entschiedungen macht es unvermeidlich. Dieses Szenario wird wahrscheinlich, wenn bestimmt Indikatoren erscheinen. Wenn Iran beginnt, diplomatisches Personal aus den Botschaften in Beirut, Damaskus und Bagdad abzuziehen. Erwartet die iranische Führung massive amerikanische Vergeltung und schützt ihr Vermögenswert. Wenn Russland beginnt, seine Marinepräsenz im Mittelmeer über die normalen Rotationsplan hinaus zu verstärken, bereitet sich Moskau auf einen erweiterten Konflikt vor. Wenn die OL-Futures-Markt nachhaltig Preis von über $120 pro Barrel ansetzen, wird den Markten eine Wahrscheinlichkeit von über 40% für eine Schließung der Straße von Hormuz zugewiesen. Wenn Israel mit den Vorbereitungen für den Zivilschutz beginnt, einschließlich der Verteilung von Gasmasken und der Aktivierung von Bunkern in großen Städten, schätzt der israelische Geheimdienst die Wahrscheinlichkeit massiver Raketenangriff von Hezbollah als Hockey ein. Achten Sie in den nächsten 24 bis 72 Stunden auf 5 kritisch sein, die offenbaren werden, welches Szenarios sich materialisiert.
Erstens, Turkish diplomatische Aktivitäten. Wenn die Türkei ankündigt, das sie Gespräch ausrichtet oder diplomatische Delegationen nach Teheran und Washington sendet, gewinnt der diplomatische Weg des Szenarios eine Wahrscheinlichkeit. Wenn die Türkei schwait und keine Vermittlungsangebot macht, wird der Weg für begrenzt Angriff des Szenarios zwei wahrscheinlicher. Zweitens, die Positionierung amerikanischer militärischer Vermögenswert. Wenn zusätzlich B-2 oder B-1B Bomber nach Diego Garcia verlegt werden oder wenn Satellitenbilder einer hohen Aktivität in der Whiteman Air Force Base in Missouri sehen, wo die B-2 Flot stationiert ist, schreitet die Einsatzplanung in Richtung Ausführung voran. Wenn amerikanische Flugzeugträgerkampfgruppen beginnen, sich der iranischen Küste zu nähern, oder zusätzlich Träger in die Region verlegt werden, stehen in Streikoperationen unmittelbar Beaver oder amerikanische Planer bereiten sich auf eine nachhaltige Kampagne statt auf begrenzte Angriff vor. Drittens, die inländische Kommunikation der iranischen obersten Führers Khamenei. Wenn Khamenei in den kommenden Tagen eine Feindlichkeit halt, analysiert die Sprache sorgfältig. Hinweise auf strategische Geduld oder den Weg der Widerstands fortsetzen, deuten darauf hin, dass die iranische Führung das Inlandspublikum auf anhaltenden amerikanischen Druck und sofortige militärische Reaktion vorbereitet. Hinweise auf verheerende Entwerten oder fein werden mit Konsequenzen konfrontiert, die sich nicht verstellen können, deuten darauf hin, dass die iranische Führung die Öffentlichkeit auf eine militärische Konfrontation vorbereitet.